La primera vez que el mundo escuchó su nombre, no fue un susurro de admiración, sino un granido de desprecio. Tenía 20 años y acababa de ser coronado rey de un pequeño y problemático país en el norte de Grecia llamado Macedonia. Los atenienses, esos maestros de la palabra y el arte que se crean el ombligo del mundo, se reían de él. Llamaban a su reino un páramo de pastores y montañeses. A él lo llamaban el muchacho. Un niño al que habían dejado solo para que llegara a ser rey mientras las grandes potencias de Persia y Esparta se repartían el mundo. Pero el muchacho no estaba solo. En su pecho latía un secreto que nadie, absolutamente nadie en aquellos salones de mármol y retórica, podía comprender. Un fuego que no se alimentaba de ambición política, sino de algo más profundo, más adorador. Él no quería ser simplemente rey de Macedonia. Él estaba convencido, con una certeza que reía en la locura, de que no era del todo humano. Su madre, Olimpia, una princesa del reino salvaje de Epiro, una mujer de mirada ardiente que dormía con serpientes y hablaba con los dioses en las tormentas, ese lo había susurrado al oído desde que tenía uso de razón. Lo cantaba, con la piel de gallina y un brillo peligroso en los ojos, que la noche de su concepción, su padre, el rey Filipo, había visto un rayo caer sobre el vientre de su esposa. Que un dios, el mismísimo Zeus Amon, había visitado su lecho en forma de serpiente. Alejandro creció con esa historia en la sangre. No era una simple leyenda familiar, era su identidad. Se miró al espejo del agua y no vio a un hombre, vio al hijo de un dios, destinado a superar los límites del mundo conocido. Mientras los atenienses se reían y los generales persas, en sus lejanos palacios de Susa y Persepolis, en siquiera se molestaban en pronunciar su nombre, Alejandro se preparaba para la primera y más crucial de sus batallas, la conquista de su propia herencia. Grecia era un mosaico de ciudades-estado, cada una celosa de su independencia, lideradas por Atenas y la feria Esparta. Su padre, Filipo, había empezado a unirlas con una mezcla de diplomacia y hierro, pero una daga en un festival lo había silenciado para siempre. Ahora, la frágil unión se desmoronaba. Tebas, la poderosa ciudad-estado, se levantó en armas. Los embajadores llegaron con exigencias, tratando a Alejandro como a un títere al que podían ignorar. El Consejo de Generales Veteranos de su padre, hombres con cicatrices que hablaban de décadas de guerras, le rogaban paciencia. Somos jóvenes, dicen. Nuestro tesoro está vacío. El ejército es leal a ti, pero no a tu juventud. Negocia. Espera. Fortalece las fronteras. Lo hablaban de política, de economía, de la prudencia de los zorros viejos. Esperaban que el muchacho asintiera, que se pusiera la corona con la cabeza gacha y aceptara el legado de su padre como una carga, no como un trampolín. Se equivocaron. Alejandro los miró, y en sus ojos no había la duda de un novato, sino la absoluta certeza de un predestinado. No dijo, vamos a negociar. No dijo, vamos a prepararnos. Lo que dijo hello la sangre en las venas de los veteranos. Dijo, con una calma que resultaba más aterradora que un grito, ¿qué esperáis? Si no vamos a Tebas ahora, si no aplastamos esta rebelión en su nido, Grecia entera a en nuestra debilidad como lobos hulen la sangre de un ciervo herido. No tendremos un reino que gobernar. No se negocia con quien te niega el derecho a existir. La máquina de guerra macedonia, creada por su padre, se puso en marcha, pero no era la máquina la que infundía pavor. Era la velocidad. Mientras los tebanos celebraban su audacia y esperaban una respuesta diplomática llena de titubeos, el ejército de Alejandro ya estaba ante sus puertas. La falange macedonia, con sus larguísimas lanzas, las orisas, avanzó como un erizo de acero.
Los Tebanos, confiados en sus morales y en su fama de guerreros invencibles desde los tiempos de Epaminondas, salieron a enfrentarse en campo abierto. Fue una masacre. El mensaje que Alejandro envió al mundo griego no fue una carta, fue el humo de Tebas ardiendo. Pero no se detuvo allí. La ciudad fue arrasada hasta los cimientos. 30,000 habitantes fueron vendidos como esclavos. De lo que una vez fue una de las ciudades más gloriosas de Grecia, solo quedó en pie la casa del Potipindaro, por respeto a su arte. Fue un acto de una ferocidad tan desmedida, tan absoluta, que el eco de los muros cayendo se escuchó en cada agora, en cada consejo, en cada hogar de la helad. Atenas, la gran maestra, la que se había reído, calo de golpe. El orador Demóstenes, que había llamado a Alejandro imbécil y niño, dejó de hablar. Los embajadores atenienses llegaron corriendo, no para dictar conditions, sino para postrarse. Le ofrecieron lo que nunca le habían ofrecido a su padre, el liderazgo supremo de Grecia. Lo nombraron hegemon, comandante en jefe de la guerra que todos sabían que se avecinaba, la venganza contra el Imperio Persa por las invasiones de un siglo atrás. Alejandro, el muchacho al que nadie tomaba en serios, se había convertido en el amo de Grecia antes de que el polvo de Tebas se asentara. Pero mientras los embajadores se inclinaban y los generales veteranos lo miraban con un respeto tenido de miedo, él no sonría. Su mirada se perdía más allá del horizonte, hacia el este, hacia el inmenso Imperio Persa, un monstruo de proporciones bíblicas que se extendía desde el Mediterráneo hasta la India. Un imperio con un ejército de millones de hombres, con un tesoro inagotable, con un rey, Dario III, que se hacía llamar rey de reyes. Los consejeros, los que habían temblado por Tebas, ahora temblaban por lo que se avecinaba. Señor, lo susurraban, hemos unificado Grecia. Y es suficiente. Persia es demasiado grande. Esperemos. Organicemos el territorio. Construyamos una armada. Alejandro los miró. El fuego en sus ojos no se había apagado con la sangre de Tebas, al contrario, se había avivado. Les mostró un mapa del Imperio Persa, un territorio tan vasto que hacía parecer a Grecia una mota de polvo. Y entonces, tomó su puñal y, con una fuerza que no parecía humana, lo clavó en el corazón del mapa, justo donde los griegos situaban la legendaria ciudad de Troya. La joya vibró con un zumbido siniestro. No habrá espera, dijo, y su voz era el trueno que su madre le había prometido. No habrá flota. No habrá organización interna. Cruzaremos el Hellesponto. No con un ejército de ocupación, sino con un puñado de hombres. 30,000 infantes y 5,000 jinetes. Iremos a su tierra. Iremos a su encuentro. Y lo haremos ahora. Los generales se miraron. 35,000 hombres contra los millones de Persia. Era una locura. Era un suicidio. Era la ambición de un joven borracho de miedos que quería emular a su héroe, Aquiles, suya tumba, dicen, estaba en Troya. Pero al ver la joya del puñal temblar sobre el mapa, comprendieron que no había vuelta atrás. No estaban siguiendo a un rey. Estaban siguiendo a un hombre que, para bien o para mal, estaba convencido de que su padre era un dios y de que su destino era conquistar el mundo entero en menos tiempo del que muchos tardaban en construir una casa. La pregunta que jalaba el air en esa sala, la que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta pero que todos sentíamos, era la misma que llevamos 2000 años haciéndonos, fue el hombre más brillante de la historia. ¿O el ser más peligrosamente loco que jamás haya empuñado una espada? Porque ese un loco pueda hacer esto, ¿que nos dice eso de nuestra propia realidad? ¿Qué monstruos o semidioses se gestan en las sombras mientras nosotros nos reímos de ellos?
La respuesta, el primer gran escalofrío, lo esperaba el otro lado del mar. En la orilla asiática, un ejército persa el mando de los satrapas de la región lo aguardaba, confiado en aplastar al insolent muchacho en cuanto pusiera un pie en su continente. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía aún, era que Alejandro no solo había poner un pie en su tierra. Había encender una mecha que haría arder su mundo. Quiere saber como un puñado de griegos, hambrientos y superados en número, logró la primera victoria imposible contra el coloso persa en el Río Granico? Como el primer choque con el rey de reyes casi le cuesta la vida y selló su leyenda para siempre? Si quieres que te cuente como empezó realmente la conquista, la primera página de sangre en la epopeya de 10 años que cambiaría el mundo, solo tienes que pedírmelo. El sol de la mañana se reflejaba en las lanzas persas como un mar de fuego. Era mayo del año 334 antes de Cristo, y Alejandro Magno, con apenas 22 años, contemplaba desde la orilla asiática el espectáculo más aterrador que un hombre pudiera imaginar. Delante de él, el río Granico fluía manso pero traicionero, con orillas resbaladizas y un fondo lleno de piedras que harían tropezar a cualquier caballo. Al otro lado, 20,000 jinetes persas, los mejores del mundo, vestidos con armaduras de metal brillante y plumas, esperaban en formación perfecta. Detrás de ellos, miles de mercenarios griegos, 20,000 infantes entrenados para matar a sus propios compatriotas. Pero lo peor, lo que jalaba la sangre incluso de los macedonios más veteranos, no era el número. Era la posición. Los persas habían elegido el terreno con inteligencia. Habían fortificado la orilla opuesta. Para atacar, Alejandro tendría que cruzar un río bajo una lluvia de flechas, escalar una orilla embarrada y enfrentarse a una caballería fresca que los recibiría con las lanzas en rester. Era un suicidio táctico. Cualquier general con dos dedos de frente habría buscado otro lugar, otro día, otra guerra. El viejo general Parmenio, la mano derecha de su padre, el hombre que había ganado batallas antes de que Alejandro naciera, se acercó a su rey con el rostro ceniciento. Llevaba 40 años sirviendo a Macedonia, y sus ojos habían visto demasiadas masacres como para no reconocer una cuando la olían. Señor, dijo Parmenio, con la voz tan baja que solo Alejandro pudo oírlo, esto es una trampa. Si atacamos ahora, perderemos. El río es nuestro enemigo. La orilla es nuestra enemiga. Su posición es inexpugnable. Esperemos el amanecer. Cruzaremos de noche, los sorprenderemos, y entonces. Alejandro lo miró. Y en sus ojos no había duda. No había miedo. No había respeto por la lógica y por la experiencia de 40 años de guerras. Había algo que Parmenio, con toda su sabiduría, no podía comprender, un hombre que se cree hijo de un dios no negocia con la muerte. El Hellesponto no me detuvo, respondió Alejandro, señalando el estrecho que acababan de cruzar días atrás, el mismo por donde legendariamente había pasado su antepasado Acules camino de Troya. Y me voy a detener este arroyo. Parmenio sintió un escalofrío que no venía del viento. Comprendió entonces que no estaban ante un rey, sino ante un fenomeno. Y los fenómenos no se discuten. Se siguen, o se high. Alejandro montó en su caballo, un corcel negro como la noche llamado bucéfalo, el único ser vivo que, según dicen, podía igualar su voluntad. El animal, que había matado a varios domadores antes de que el joven Alejandro lograra montarlo a los 12 años, olfateaba la sangre en el aire y pateaba el suelo con furia contenida. Detrás de él, los generales se preparaban para lo que muchos creen que sería su último día sobre la tierra. La orden final de Alejandro no fue un discurso elaborado. No hubo palabras bonitas sobre la gloria de Grecia y la libertad de los pueblos.
Fue algo más primitivo, más adorador. Seguim, grito. Y espolio bucéfalo directamente hacia el río. El mundo se detuvo por un instante. Los persas, al otro lado, vieron aquella figura solitaria lanzarse al agua y no podían creer lo que sus ojos veían. ¿Era un loco? ¿Un suicida? ¿Un mensajero de la muerte? No tuvieron tiempo de preguntarse. Detrás de Alejandro, como una estampida de bestias hambrientas, toda la caballería macedonia se lanzó al río. El agua se tino de barro y espuma mientras 1500 jinetes cruzaban a la desesperada. Y entonces ocurrió el infierno. Los persas, al verlos acercarse, no se limitaron a esperar. Lanzaron su primera oleada de jinetes directamente al río, chocando con los macedonios en medio de la corriente. Fue una carnicería líquida. Lanzas contra lanzas, caballos encabritandos, hombres cayendo al agua y siendo pisoteados por sus propios compañeros. El granico, que minutos antes era un río pacífico, se convirtió en una sopa de sangre, metal y vísceras. Alejandro iba en primera línea, como siempre. Su penacho blanco, el mismo que lavaba para que sus hombres pudieran verlo en la batalla, era un faro en medio del caos. Pero ser faro también significa ser el blanco. Los mejores jinetes persas, los familiares del rey Dario, los hombres criados para matar desde la infancia, lo reconocieron y se lanzaron contra él como lobos contra un ciervo herido. Uno de ellos, un gigante llamado Mithridates, yerno del rey Dario, logró acercarse y lanzó una estocada directa al pecho de Alejandro. La lanza chocó contra la cabeza, pero no la penetró. El impacto, sin embargo, fue tan brutal que Alejandro se tambaleó sobre bucéfalo. Por un instante, perdió el equilibrio. Sus ojos se abrieron con la conciencia repentina de que la muerte estaba más cerca de lo que jamás había estado. Mithridates levantó el brazo para rematarlo. Pero Alejandro, en lugar de retroceder, hizo lo impensable. Se erguió sobre los estribos, ignorando el dolor en el pecho, y con un movimiento que parecía ensayado por los dioses, clavó su lanza en la garganta de Mithridates. El persa cayó al agua con un chorro de sangre que salpicó el rostro del macedonio. El acto de matar al yerno del rey fue como derramar gasolina sobre el fuego. La batalla se volvió personal. Dos generals persas más, Rezaces y Mithridates, vieron caer a su compañero y se lanzaron contra Alejandro con una furia que helaba la sangre. Rezaces logró acercarse y, con un hacha de guerra, golpeó el casco de Alejandro con tal fuerza que partió el metal. El mundo se nubló para el macedonio. Sintió el filo del hacha penetrar su cuero cabeludo, sintió la sangre caliente deslizarse por su cara, sintió el vértigo de la inconsciencia llamando a su puerta. Cayó hacia adelante, sobre el cuello de bucéfalo. Mithridates, viéndolo herido, se acercó para dar el golpe de gracia. Levantó su espada, apuntando a la nuca expuesta de Alejandro. Era el final. 10 segundos más y la historia sería otra. Nunca habría imperio. Nunca habría leyenda. Solo un cadáver más flotando en un río de Asia. Pero en ese instante, cuando la espada de Mithridates comenzaba su descenso mortal, una sombra se interpuso. Era Clito el Negro, un macedonio gigantesco, hermano de leche de Alejandro, criado con él desde la infancia. Clito vio la escena y no dudó. Con un movimiento que solo la desesperación puede otorgar, levantó su espada y, con toda la fuerza de sus brazos, cercenó el brazo de Mithridates de un solo taja. El brazo, todavía agarrando la espada, cayó al agua. Mithridates miró el muñón humante con una expresión de incredulidad absoluta antes de que la espada de Clito lo atravesara el cuello. Alejandro, tambaleándose, con la sangre segando un ojo, levantó la vista.
Vio aclito cubierto de sangre, vio los cuerpos de los tres persas flotando a su alrededor, y en lugar de sentir alivio, sintió algo más profundo, la confirmación de que los dioses lo protegen. Nadie podía matarlo. Era inmortal. Y esa certeza, esa la cura divina, era más peligrosa para sus enemigos que todos los ejércitos del mundo. La batalla no había terminado. De hecho, apenas comenzaba. Mientras Alejandro y su caballería luchaban en el río, el centro y la izquierda Macedonia seguían intentando cruzar bajo una lluvia mortal de flechas. Los persas, viendo que el ataque frontal no cedía, cometieron el error que cambiaría todo, creyeron que la batalla estaba ganada y rompieron sus filas para perseguir a los macedonios que huían. Fue entonces cuando Parmenio, el viejo Zorro, vio la oportunidad. Dio la orden, y la infantería pasada Macedonia, la falange con sus largas lanzas, cruzó el río en formación y cayó sobre el flanco descubierto de los persas. El ejército persa, que minutos antes estaba celebrando su victoria, se encontró atrapado entre la caballería de Alejandro y la infantería de Parmenio. Fue una masacre. Los jinetes persas, los mejores del mundo, empezaron a caer como moscas. Mil de ellos murieron en la orilla del río. Los mercenarios griegos, viendo la batalla perdida, intentaron rendirse. Alejandro, con la cara ensangrentada y los ojos inyectados en furia, dio la orden que hilaría el alma de cualquier hombre, que los mataran a todos. De los 20,000 mercenarios griegos que luchaban para Persia, apenas 2,000 sobrevivieron. Fueron enviados encadenados a Macedonia para trabajar en las minas, una muerte lenta y miserable que serviría de advertencia para cualquier griego que osara luchar contra él. Cuando el sol se puso sobre el río Granico, el mundo había cambiado. 15,000 persas yacían muertos. Los satrapas, los nobles, los generales del rey de reyes, estaban todos muertos. Sus cuerpos flotaban en el río o yacían en la orilla, despejados de sus armaduras, desnudos como mendigos. Alejandro, herido, exhausto, pero con una luz sobrenatural en los ojos, ordenó que enterraran a sus muertos con todos los honores. Luego, envió un regalo a Atenas, 300 armaduras persas, con una inscripción que decía, Alejandro, hijo de Filipo, y los griegos, excepto los lacedemonios, de los bárbaros que habitan Asia. Era un mensaje. Pero el mensaje no era para Atenas. Era para Darío. Para el rey de reyes que se crea el centro del universo. Alejandro lo estaba diciendo, he matado a tus generals. He destruido tu ejército. He cruzado el primer río. Y no me detendrá hasta beber en tu copa. Lo que Alejandro no sabía, lo que ningún hombre podía saber mientras los médicos le cogían la herida de la cabeza con hilos de oro, era que la respuesta de Darío no sería la de un rey asustado, sino la de una bestia herida que reuniría a todos los monstruos de su imperio para aplastar a este insolente mosquito. Un millón de hombres, elefantes de guerra, carros con cuchillas en las ruedas, y el propio rey de reyes en persona cabalgando para vengar la afrenta. La siguiente batalla no sería en un río menor. Sería en el corazón del imperio. Y la sed de Alejandro, esa sed divina que lo empujaba siempre hacia adelante, estaba a punto de chocar con la realidad más brutal que un hombre pueda enfrentar. Quiere saber como un ejército de 35,000 hombres, agotados y lejos de su hogar, se atrevió a plantar cara a un millón de persas en la llanura de Eso? ¿Qué ocurrió cuando Alejandro y Darío se miraron por primera vez a los ojos, y el destino de dos imperios pendió de un hilo tan fino como el filo de una espada? Si quieres que te cuente como el muchacho que sobrevivió al granico se convirtió en la pesadilla de Asia, solo tienes que pedírmelo. El viento que soplaba en la llanura de Eso, en el sureste de la actual Turquía, no era un viento cualquiera.
Era un viento que trae el olor de un millón de hombres. Un millón de cuerpos, un millón de caballos, un millón de fogatas, un millón de espadas. Era noviembre del año 333 antes de Cristo, y el rey de reyes, Dario III, había cumplido su promesa. Alejandro lavaba meses conquistando ciudades costeras, asegurando su retaguardia, demostrando a los griegos que su guerra era real. Había entrado en Gordio, donde un nudo legendario ataba un carro al yugo de un templo. La proficia decía que quien desatara el nudo gobernaría Asia. Alejandro, con su paciencia infinita para la guerra y su impaciencia absoluta para los símbolos, no perdió tiempo intentando desatar cuerdas. Desenvainó su espada y, de un tajo, partió el nudo en dos. El mundo entendió el mensaje, él no seguía las reglas. Él las rompía. Pero ahora, en eso, no había nudos que romper. Solo había una realidad numérica tan abrumadora que cualquier general habría ordenado la retirada inmediata. Dario, furioso por la humiliación del granico, había movilizado el corazón del imperio. Había convocado a los medos, a los persas, a los babilonios, a los indios. Había traído elefantes de guerra con colmillos afilados y castillos en el lomo. Había traído los famosos carros persas, con cuchillas en las rutas diseñadas para secar cuerpos como el campesino ciega el trigo. Y había traído a sus inmortales, 10,000 soldados de élite, la guardia personal del rey, hombres que nunca retrocedían porque, se morían, eran reemplazados inmediatamente para que siempre fueran 10,000. El ejército de Dario, según los cronistas, era tan grande que cuando se detenía a beber en un río, el nivel del agua bajaba visiblemente. Cuando acampaban, el humo de sus fogatas oscurecía el sol. Los exploradores macedonios que volvían al campamento de Alejandro tenían los ojos desorbitados y la voz quebrada. No podían describir lo que habían visto porque no había palabras para describirlo. Parmenio, el viejo general, entró en la tienda de Alejandro con el rostro desencajado. Por primera vez en 40 años, Parmenio parecía un anciano. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el informe de los exploradores. Señor, dijo, y su voz sonó como un susurro en una catedral vacía. No podemos. Y es imposible. Son un millón. Nuestros hombres tienen miedo. Llevamos meses luchando, estamos agotados, muchos están heridos. Si atacamos, moriremos. Todos. Y Grecia es ecuadora sin rey, sin ejército, sin nada. Alejandro lo miró. Estaba sentado en una silla de campana, repasando mapas con la tranquilidad de un hombre que planea una cacería de conejos. No había miedo en sus ojos. No había duda. Había algo peor, había hambre. ¿Sabes lo que estoy pensando, Parmenio? Preguntó Alejandro sin levantar la vista del mapa. Estoy pensando que Dario nos ha hecho un favor. Ha reunido a todo su imperio en un solo lugar. Todos sus generals, todos sus nobles, todo su poder. Y nos lo ha puesto delante, en una llanura, para que podamos matarlos a todos de una vez. Parmenio abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. ¿Cómo se responde un hombre que ve un millón de enemigos y sonríe? Y esa noche, Alejandro reunió a sus oficiales. No les habló de números. No les habló de estrategia. Les habló de algo más profundo, más primitivo. Les recordó quiénes eran. Les recordó que eran macedonios, los cazadores de las montañas, los hombres que habían aprendido a sobrevivir donde otros morían. Les recordó que los persas eran esclavos, hombres acostumbrados a obedecer, no a luchar. Les recordó que ellos no luchaban por un salario ni por miedo a un latigo. Luchaban por gloria. Por sus familias. Por su rey, que siempre había primero. Cuando terminó,
Los oficiales salieron de la tienda con los puños apretados y los dientes cerrados. El miedo no había desaparecido, pero ese había transformado en algo más peligroso, en furia. La mañana de la batalla, Alejandro formó a sus hombres en la llanura. Delante de ellos, el ejército persa se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Las banderas, los estandartes, los elefantes, los carros. Era un océano de metal y carne. Los macedonios, apenas 30,000 hombres, parecían una mota de polvo frente a una montaña. Darío, desde su trono elevado en el centro de su ejército, contemplaba la escena con una sonrisa. Había elegido bien el terreno. Había cortado cualquier posible retirada. Había puesto su mejor caballería en las colinas, lista para envolver a los macedonios. Había colocado a sus inmortales frente a él. Había preparado sus carros para la carga inicial. Todo era perfecto. El muchacho griego iba a morir. Y entonces, Alejandro comenzó a moverse. Pero no avanzó en línea recta, como Darío esperaba. Alejandro empezó a desplazar su ejército hacia la derecha, hacia las colinas, como si intentara escapar del terreno llano donde los carros eran más peligrosos. Darío, confiado, ordenó a su caballería que avanzara para cortar el paso. Y en ese momento, en ese instante de movimiento, se abrió una brecha. Una pequeña brecha. Un espacio de apenas unos metros entre el centro persa y su caballería de la izquierda. Para cualquier otro general, esa brecha habría sido invisible. Para Alejandro, fue la puerta del cielo. Gritó una orden. Y la caballería de compañeros, sus hombres de élite, los jinetes macedonios que habían crecido con él, se lanzaron como una lanza hacia esa brecha. Bucéfalo, el caballo negro, volaba sobre el terreno. Detrás de ellos, la falange avanzaba en formación cerrada, las cerezas apuntando al frente. La carga de Alejandro fue tan repentina, tan violenta, que los persas no tuvieron tiempo de reaccionar. Los inmortales, los 10,000, intentaron cerrar el paso, pero la furia macedonia era imparable. Lanza tras lanza, espada tras espada, los hombres de Alejandro abrieron un pasillo de muerte directo hacia el centro, hacia el trono, hacia Darío. Y entonces ocurrió. Darío, el rey de reyes, el señor de 47 naciones, el hombre que se sentaba en un trono de oro mientras sus súbditos se postraban en el suelo, vio acercarse a Alejandro. Vio la sangre en su espada. Vio la locura en sus ojos. Vio la muerte cabalgando hacia él a lomos de un caballo negro. Y por primera vez en su vida, Darío sintió miedo. No un miedo racional, de general que calcula una retirada estratégica. Fue un miedo animal, primitivo, el miedo de la presa cuando vi al depredador. Darío, el rey de reyes, giró su cara y huyó. No dio órdenes. No avisó a sus generals. No pensó en su ejército. Huyó como un conejo, arrojando su corona, sus armas, su dignidad, todo con tal de alejarse de aquel demonio de ojos de fuego. Cuando los persas vieron huir su rey, el mundo se detuvo. La máquina militar más grande jamás reunida, el ejército de 1,000,000 de hombres, se convirtió en una masa de pánico. Los soldados arrojaban las armas. Los oficiales gritaban órdenes que nadie escuchaba. Los elefantes, sin control, pisoteaban a sus propios hombres. Los carros, sin dirección, chocaban entre sí. Fue una masacre. Los macedonios mataron durante horas. Mataron hasta que les dolieron los brazos. Mataron hasta que la sangre les llegaba a los tobillos. Mataron hasta que ya no quedaba nadie a quien matar. Cuando cayó la noche, el campamento de Darío, con sus tiendas de seda y sus baños de mármol portátiles, era de Alejandro.
El Tesoro Persa, las esposas de Dario, su madre, sus hijas, todo estaba en manos del Macedonio. Alejandro entró en la tienda real. Vio el trono vacío. Vio las alfombras persas. Vio las copas de oro. Y luego escuchó un sonido que heló la sangre de sus generals, un lamento. Era la madre de Dario, Sisigambis, que lloraba creyendo que su hijo había muerto. Alejandro se acercó a ella. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. No la trató como a una esclava. No la humilló. Se arrodilló ante ella y le dijo, no temas, madre. Alejandro no hace la guerra a las mujeres. Tu hijo vive. Y tú serás tratada como mereces. Sisigambis lo miró. Y en ese momento, en ese instante de humanidad en medio de tanta muerte, ocurrió algo extraño. La madre de Dario, la reina de Persia, sintió algo que no podía explicar. No era miedo. No era odio. Era algo más profundo. Algo que la liberaría, años después, cuando la noticia de la muerte de Alejandro llegara, a encerrarse en sus habitaciones y dejarse morir de hambre, porque sin él, el mundo había perdido su luz. Pero eso no estaba lejos. Y esa noche, Alejandro cenó con las mujeres persas. Las trató como a reinas. Les devolvió sus joyas. Les permitió protección. Y cuando sus generals le preguntaron por qué mostraba tanta misericordia, él respondió con palabras que helaron la sangre de todos. Porque ellas son mi familia ahora. Dario ha huido. Ha abandonado a su madre, a su esposa, a sus hijas. Yo no las abandonaré. Y cuando los persas sepan que trato mejor a la familia de su rey que el propio rey, a quien crees que seguirán. La estrategia era perfecta. Pero había un problema. Dario seguía vivo. Y había huido hacia el este, hacia las montañas, hacia las provincias más profundas de su imperio, donde podría reunir otro ejército, y otro, y otro. La guerra no había terminado. Apenas comenzaba. Y esa noche, mientras Alejandro dormía en la tienda de Dario, tuvo un sueño. Un anciano de aspecto divino se le apareció y le dijo, sigu hacia el sur. Hay una ciudad junto al mar. Ali te espera algo más grande que todas las batallas. Alejandro despertó sobresaltado. No sabía qué significaba el sueño. Pero había algo en sus ojos, en la forma en que miraba el horizonte hacia el sur, que inquietaba incluso a sus hombres más leales. Al día siguiente, en lugar de perseguir a Dario, Alejandro giró hacia el sur. Hacia Phoenicia. Hacia las ciudades costeras que aún resisten. Hacia Tiro, la ciudad que creía ser invencible porque estaba construida sobre una isla, a un kilómetro de la costa, con murallas que se levantaban directamente del mar. Lo que Alejandro no sabía, lo que ningún hombre podía saber mientras sus barcos navegaban hacia el sur, era que Tiro no sería una batalla. Sería una pesadilla. Un asedio que duraría 7 meses. Una obsesión que casi le cuesta la razón. Y al final, cuando las murallas cayeron, Alejandro haría algo que ni siquiera sus hombres más sanguinarios podrían olvidar. Quiere saber cómo un hombre construyó un puente de 1 kilómetro sobre el mar para alcanzar una ciudad imposible? ¿Qué ocurrió cuando los dioses del mar parecieron volverse contra él y miles de sus hombres murieron ahogados? ¿Y qué hizo Alejandro con los tirios cuando, después de 7 meses de infierno, sus pies pisaron por fin la isla? Si quieres que te cuente el capítulo más oscuro, más desesperado y más sobrecogedor de la conquista, solo tienes que pedírmelo. La historia espera. El mar frente a Tiro era de un azul engañoso. Tranquilo. Casi pacífico. Pero bajo esa superficie de calma,
el fondo marino escondía los restos de cien naufragios, los usos de mil hombres que antes que Alejandro habían intentado lo imposible, tomar la ciudad que los dioses habían construido sobre las olas. Era enero del año 332 antes de Cristo, y Alejandro llevaba 2 meses mirando aquellas murallas sin poder tocarlas. 2 meses de frustración. 2 meses de impotencia. 2 meses en los que el hombre que había aplastado ejércitos de un millón de persas se encontraba detenido por un puñado de fenicios en una isla. Tiro no era una ciudad cualquiera. Era la joya de Fenicia, la reina del Mediterráneo, la ciudad que había enseñado a navegar a la humanidad. Sus barcos llegaban hasta Britania por el oeste y hasta la India por el este. Sus mercaderes eran los dueños del comercio mundial. Sus murallas, construidas directamente sobre el acantilado de la isla, se elevaban 45 metros sobre el mar. Nadie, en 1500 años de historia, había tomado Tiro por la fuerza. Los tirios lo sabían. Por eso, cuando los embajadores de Alejandro llegaron pidiendo la rendición, los recibieron con risas. Desde lo alto de sus murallas, lanzaron flechas a los mensajeros y gritaron, ¿Tu rey cree que puede conquistar el mar? ¿Qué se compararlas? Cuando la respuesta llegó al campamento macedonio, Alejandro no dijo nada. Se limitó a mirar la isla. Sus generales, reunidos a su alrededor, vieron algo en sus ojos que no les gustó. No era ira. No era tristeza. Era algo más profundo, más oscuro, era la mirada de un hombre que acaba de aceptar un desafío imposible, y que estaba dispuesto a destruirse a sí mismo antes que admitir la derrota. Construiremos un puente, dijo Alejandro. Parmenio, el viejo general, abrió la boca para protestar. Un puente de 1 kilómetro sobre el mar. Con tormentas. Con oleaje. Con los tirios lanzando flechas y fuego desde sus murallas. Era una locura. Era una obsesión. Era. Señor, dijo Parmenio con voz temblorosa, necesitaríamos piedras. Millones de piedras. Necesitaríamos árboles enteros para los cimientos. Necesitaríamos. Hay una ciudad en la costa, interrumpió Alejandro señalando hacia el continente. Tiro continental. La ciudad vieja. Sus casas, sus templos, sus murallas. Todo eso son piedras. Derribadla. Trade las piedras. Trade los árboles. Trade la tierra. Y arrojadlo todo el mar. Los generales se miraron horrorizados. Destruir una ciudad entera para construir un puente hacia otra ciudad. Era el acto de un loco. Era el acto de un hombre que había perdido el juicio. Pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. Comenzó entonces el trabajo más absurdo de la historia militar. 30,000 hombres, los mismos que habían aplastado imperios, se convirtieron en albañiles y esclavos. Día y noche, bajo el sol abrasador y las lluvias torrenciales, arrojaban piedras al mar. Primero cientos, luego miles, luego millones de toneladas de roca fueron cayendo al agua, formando un dique que lentamente, desesperadamente lentamente, avanzaba hacia la isla. Los tirios observaban desde sus murallas. Al principio se reían. Luego, cuando vieron que el dique crecía, dejaron de reírse. Y comenzaron a actuar. Una mañana, cuando los trabajadores macedonios se acercaban al agua para continuar la obra, una lluvia de flechas incendiarias cayó sobre ellos. Los tirios, los mejores arqueros del mundo, disparaban desde sus murallas con una precisión letal. Cientos de hombres cayeron ese día, ardiendo vivos o ahogándose en el mar con las flechas clavadas en el pecho. Alejandro ordenó construir torres de madera sobre el dique. Torres de 30 metros, cubiertas de pieles mojadas para resistir el fuego,
desde donde sus propios arqueros pudieron responder. Durante semanas, la guerra se libró sobre el mar. Los macedonios avanzaban metro a metro, protegidos por sus torres, mientras los tirios respondían con fuego y flechas. Y entonces, una noche, ocurrió lo impensable. Los tirios cargaron un viejo barco con todo lo que podía arder, madera, brea, azufre, aceite. Lo incendiaron y lo lanzaron contra el dique. El viento soplaba hacia la costa, empujando la nave ardiente directamente contra las torres macedonias. En segundos, las torres se convirtieron en antorchas. Los hombres saltaban el agua ardiendo. El fuego se extendió por el dique, consumiendo semanas de trabajo en una sola noche. Cuando amaneció, el dique era un montón de escombros humeantes. Los cadáveres flotaban entre las piedras. Y desde las murallas de Tiro, los defensores vitoreaban y lanzaban insultos. Alejandro, de pie en la costa, contempló la destrucción. Sus hombres esperaban una explosión de furia. Esperaban órdenes imposibles. Esperaban que su rey, como tantas veces antes, encontrara una solución milagrosa. Pero Alejandro no dijo nada. Dio media vuelta y se encerró en su tienda durante 3 días. Nadie entró. Nadie supo que pasó dentro. Los generales comenzaron a temer lo peor. Sin Alejandro, la expedición estaba perdida. Sin Alejandro, todos morirían en aquella costa maldita. Al tercer día, la puerta de la tienda se abrió. Alejandro salió. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos, pero había algo nuevo en su mirada. Algo que Parmenio, que lo conoce desde niño, no había visto antes, una calma absoluta, una serenidad que resultaba más aterradora que cualquier grito de guerra. Traedme todos los barcos de Fenicia, ordenó. Los de Chipre. Los de Rodas. Los de Egipto. Todos los que estén dispuestos a navegar bajo mi bandera. Construiremos una flota. Y atacaremos Tiro desde el mar. Parmenio tragó saliva. Señor, los tirios son los mejores marinos del mundo. Sus barcos son más rápidos, sus tripulaciones más experimentadas. En el mar. No lucharemos contra sus barcos, interrumpió Alejandro. Lucharemos contra sus murallas. Necesitamos los barcos para acercar las torres. Necesitamos plataformas flotantes. Necesitamos aretes sobre el agua. Necesitamos. Aretes, preguntó un joven oficial. ¿Golpear murallas desde barcos? Y es imposible. Los barcos se mueven con las olas. Nunca podremos aplicar la fuerza necesaria. Alejandro sonrió. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Entonces hermos que el mar es calm. Hermos que las olas nos obedezcan. Construiremos barcos tan grandes, tan pesados, que el oleaje no pueda moverlos. Y golpearemos una y otra vez, día tras día, hasta que las murallas caigan o nosotros moramos. Durante 4 meses más, el infierno continuó. Los macedonios construyeron una flota de 200 barcos, muchos de ellos proporcionados por las propias ciudades fenicias que, viendo el empeño de Alejandro, prefirieron unirse el antes que sufrir el mismo destino que Tiro. Los tirios, al ver aquella armada acercarse, comprendieron que la guerra había cambiado. La batalla naval fue una masacre. Los tirios, a pesar de su experiencia, no pudieron contra el número. Sus barcos fueron hundidos uno tras otro. Sus mejores marinos murieron en el agua, acribillados por flechas o arrastrados al fondo por el peso de sus armaduras. Pero lo peor estaba por llegar. Alejandro ordenó atar sus barcos más grandes entre sí, formando plataformas estables. Sobre ellas, construyó torres de asedio tan altas como las murallas de Tiro.
Y desde esas torres, sus hombres lanzaron un ataque incesante contra los defensores. Día tras día, noche tras noche, los arites golpeaban las piedras. Los macedonios morían por docenas, aplastados por rocas que los tirios arrojaban desde lo alto, o atravesados por flechas, o quemados vivos por el acid hirviendo. Pero siempre había más hombres para ocupar su lugar. Siempre había más torres. Siempre había más barcos. Y Alejandro estaba en todas partes. En el barco más expuesto, animando a sus hombres. En la torre más alta, disparando su arco contra los defensores. En la playa, arrastrando piedras junto a sus soldados. Su presencia era tan constante, tan sobrecogedora, que los hombres comenzaron a creer que realmente era inmortal. Que ningún tirio podría matarlo porque los dioses lo protegen. La madrugada del séptimo mes, un mes de agosto de calor abrasador, la muralla sur de Tiro se resquebrajó. Los arites habían estado golpeando el mismo punto durante días, y finalmente la piedra cedió. Se abrió una brecha. Una brecha pequeña, apenas lo suficiente para que para un hombre. Alejandro no esperó. No dio órdenes. No organizó un asalto coordinado. Cogió su escudo, desenvainó su espada y se lanzó hacia la brecha. Detrás de él, como una ola de acero y furia, toda la falange macedonia corrió tras él. Lo que ocurrió dentro de Tiro esa mañana no fue una batalla. Fue una carnicería. Fue la venganza de 7 meses de humiliación. Fue la ira de un hombre que había visto a sus soldados morir quemados, ahogados, aplastados, y que ahora, por fin, tenía a sus enemigos al alcance de su espada. Los tirios lucraron con la desesperación de los condenados. En las calles, en las ciudades, en los templos, en los puertos, la sangre corrió como agua. 8,000 tirios murieron ese día. 3,000 fueron crucificados en la playa, frente al mar que tanto habían amado, como advertencia para cualquier otra ciudad que osara resistirse. 30,000 fueron vendidos como esclavos. De la gloriosa Tiro, la reina de los mares, la ciudad que había desafiado a Alejandro, no quedó nada. Solo silencio. Solo ruinas. Solo el olor a muerte que el viento del mar nunca pudo borrar del todo. Cuando la masacre terminó, Alejandro entró en el templo principal de la ciudad. Ali, según dicen los sacerdotes, había una estatua de Apolo que los tirios adoraban. Se decía que el dios, encadenado por los tirios para que no abandonara la ciudad, permanecía prisionero en su propio santuario. Alejandro contempló la estatua. Luego, con sus propias manos, rompió las cadenas que ataban al dios. Los soldados, los pocos que quedaban vivos en el templo, observaron la escena sin comprender. El dios es libre, dijo Alejandro en voz alta. Y con él, yo también lo soy. Pero no era libertad lo que brillaba en sus ojos esa noche. Era algo más oscuro. Algo que había nacido en los 7 meses de infierno frente a Tiro. Algo que lo acompañaría hasta el final de sus días, la certeza absoluta de que podía hacer cualquier cosa, cualquier atrocidad, y justificarla en nombre de su destino. Al día siguiente, mientras sus hombres crucificaban a los últimos tirios en la playa, Alejandro recibió una carta. Era de Dario. El rey de reyes, humilado, ofrecía todo lo que tenía, 10,000 talentos de oro, todas las tierras al oeste del Éufrates, la mano de su hija en matrimonio, la paz eterna entre Grecia y Persia. Parmenio, al escuchar los términos, no pudo contener su asombro. Señor, dijo, si yo fuera Alejandro, aceptaría. Alejandro lo miró. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño, la barba crecida, las manos manchadas de sangre que ni el agua del mar podía limpiar.
pero en sus labios así debujó una sonrisa. Una sonrisa que heló la sangre de todos los presentes. Yo también aceptaría, respondió Alejandro lentamente, si fuera Parmenio. La respuesta recorrió el campamento como un latigazo. No habría paz. No habría acuerdo. No habría límites. Alejandro no quería la mitad del imperio. Quería todo. Quería a Dario. Quería Persepolis. Quería llegar hasta donde ningún hombre había llegado antes, aunque tuviera que caminar sobre montañas de cadáveres para conseguirlo. La carta de Dario fue arrojada al fuego. Y el día siguiente, el ejército macedonio, agotado, hambriento, cubierto de cicatrices y de culpa, emprendió la marcha hacia el este. Hacia el corazón de Persia. Hacia lo desconocido. Lo que Alejandro no sabía, mientras sus hombres atravesaban desiertos y montañas, era que Dario no había esperarlo sentado en su trono. El rey de reyes, acorralado, herido en su orgullo, estaba reuniendo un último ejército. Un ejército tan grande, tan aterrador, que haría parecer pequeño el de Iso. Y esta vez, Dario no huiría. Esta vez, lucharía hasta la muerte. Pero antes de que ambos ejércitos se encontraran, ocurriría algo que marcaría a Alejandro para siempre. Algo que ni siquiera sus peores enemigos lo decían. Una traición. Una puñalada en la espalda. Un momento de debilidad que casi le cuesta la vida y que cambió para siempre la forma en que miraba a sus propios hombres. ¿Quieres saber quién intentó matar a Alejandro cuando más vulnerable estaba? ¿Qué papel jugó en la conspiración el hombre que le había salvado la vida en el granico? ¿Y cómo respondió Alejandro a la traición más dolorosa de su vida? Si quieres que te cuente el episodio más oscuro, más humano y más trágico de la conquista, solo tienes que pedírmelo. La historia está a punto de llegar a su punto más alto. La tienda real en Babilonia olía incienso, a sudor y a muerte. Era junio del año 323 antes de Cristo, y Alejandro Magno, el hombre que había conquistado el mundo en 10 años, yacía en una cama de marfil incapaz de moverse. Tenía 32 años. Y estaba muriendo. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, para comprender por qué el hombre que había desafiado a los dioses y aplastado imperios se consumía en una cama mientras sus soldados loraban fuera de la tienda, tenemos que retroceder. Retroceder a Gaugamela, a Persepolis, a la India, a los momentos en que Alejandro dejó de ser un conquistador y se convirtió en otra cosa. En algo que ni sus propios hombres podían reconocer. La batalla de Gaugamela, un año después de Tiro, fue el fin del Imperio Persa. Dario había reunido su último ejército, 1,000,000 de hombres, 200 carros con cuchillas, 15 elefantes de guerra. Había elegido una llanura perfecta, sin ríos ni montañas, donde su número y sus carros pudieran aplastar a los macedonios. Era su última oportunidad. Y lo sabía. La noche antes de la batalla, Parmenio entró en la tienda de Alejandro. El viejo general tenía el rostro demacrado, los ojos hundidos. Había visto muchas batallas, pero ninguna como esta. Señor, dijo Parmenio, ataquemos de noche. Sorprendamoslos mientras duermen. Y es nuestra única oportunidad. Alejandro, recostado sobre un collón, lo miró con una sonrisa cansada. No robó victorias, Parmenio. Y el día siguiente, bajo el sol abrasador de Mesopotamia, 35,000 macedonios se enfrentaron a 1,000,000 de persas. Los carros persas cargaron primero, sus cuchillas durando, listos para seguir cuerpos. Pero Alejandro había entrenado a sus hombres para esto. Cuando los carros se acercaron, la falange se abrió en pasillos, dejando que los carros pasaran sin causar daño.
Detrás, los honderos y arqueros macedonios acabaron con los arraigas. Y entonces, Alejandro vio la brecha. Una pequeña abertura en el centro persa, justo donde estaba Darío. Espolio a bucéfalo y, con su caballería de compañeros, ese lanzó como una flecha hacia el rey de reyes. Darío lo vio venir. Vio aquellos ojos de fuego, aquella espada cubierta de sangre, aquel caballo negro que parecía una pasadilla hecha carne. Y por segunda vez, el rey de reyes sintió miedo. Por segunda vez, giró su cara y huyó. Pero esta vez, la huida fue diferente. Los persas, al ver huir a su rey, no solo rompieron filas. Perdieron la fe. Perdieron la esperanza. Perdieron todo. El Imperio Persa, la mayor potencia que el mundo había conocido, dejó de existir en una tarde. Alejandro entró en Babilonia como un dios. Entró en Susa, en Persepolis, en las capitales del imperio. Y en Persepolis, la ciudad más sagrada de Persia, ocurrió algo que ni siquiera sus hombres más leales pudieron justificar. Fue durante un banquete. Todos estaban borrachos, incluido Alejandro. Una cortesana llamada Thais, una ateniense que acompañaba al ejército, se levantó y gritó, Alejandro. ¿Has conquistado Persia para beber su vino? Yo he sufrido más que tú por los persas. Mis padres murieron en las guerras. Venga a Grecia. Quema este palacio. Alejandro la miró. El vino lo nublaba el juicio. La ira le quemaba la sangre. Cogió una antorcha y, seguido por Thais y sus generals borrachos, se dirigió al palacio de Jerjes, el rey persa que un siglo antes había quemado Atenas. Alejandro arrojó la antorcha. El fuego se extendió como una bestia hambrienta. Pronto, todo el palacio ardía. Las bibliotecas, los tesoros, las obras de arte, los archivos de 1000 años de historia, todo se consumió entre las llamas. Al día siguiente, sobrio, Alejandro contempló las ruinas humeantes. Algunos dicen que lloró. Otros que ordenó apagar el fuego, pero ya era tarde. Lo cierto es que, desde esa noche, algo cambió en él. Algo se rompió. El conquistador que respetaba a sus enemigos, que trataba con honor a las familias de los reyes vencidos, empezó a desaparecer. La noticia de la muerte de Darío llegó poco después. Unos satrapas traidores lo habían asesinado mientras huía. Alejandro, al ver el cadáver del rey de reyes, cubrió el cuerpo con su propio manto y lloró. Pero no era por Darío. Era por sí mismo. Sin Darío, ¿quién era él? ¿Un rey sin un enemigo digno? ¿Un cazador sin presa? Los años siguientes fueron un viaje hacia la oscuridad. Alejandro conquistó Asia Central. Fundó 20 ciudades con su nombre. Se casó con una princesa bactriana llamada Roxana, no por amor, sino porque ella era la hija de un caudillo local y su matrimonio aseguraba la lealtad de esas tierras. Pero sus hombres, los macedonios que habían luchado con él desde el principio, empezaron a mirarlo con otros ojos. Ya no era su rey. Era un señor persa. Desde Europas persas. Exigia que se posturan ante él. Vivía hasta que inconsciente. Y mataba con una facilidad que adoraba. El primer muerto fue Clito. Clito el negro, el hombre que le había salvado la vida en el granico, el hermano de leche que había crecido con él. Fue durante otro banquete, otra noche de vino y locura. Clito, borracho, empezó a gritar que Alejandro se había olvidado de sus races, que prefería a los persas que a los macedonios, que su padre Filipo era más hombre que él. Alejandro, ciego de ira, cogió una lanza de un guardia y la clavó en el pecho de Clito. Cuando lo vio caer, cuando vio la sangre de su hermano de leche manchando el suelo,
Alejandro intentó errar sobre la misma lanza. Sus guardias lo sujetaron. Durante días, no comió, no bebió, solo laraba el nombre de Clito entre susurros. Pero el siguiente muerto fue peor. Fue Parmenio. El viejo general, el hombre que había servido a su padre, el hombre que había ganado batallas antes de que Alejandro naciera, fue ejecutado por orden suya. Su hijo, Philotas, había sido acusado de conspiración. Lo torturaron hasta que confesó, y luego lo mataron. Pero eso no fue suficiente. Alejandro envió asesinos a Media, donde Parmenio comandaba el tesoro del imperio. Lo mataron sin juicio, sin pruebas, sin piedad. Cuando la noticia se extendió, el ejército entero contuvo el aliento. Si Parmenio podía morir así, cualquiera podía morir. El miedo reemplazó a la lealtad. Y Alejandro, el hombre que había conquistado el mundo, empezó a gobernar sobre un imperio de sombras. Pero su obsesión no tenía fin. Quería más. Quería llegar al fin del mundo. Quería el océano que, según los sabios, rodeaba la tierra. Y para eso, tenía que cruzar la India. La campana de la India fue un infierno de selvas, serpientes, elefantes y monzones. En el río Hydaspes, Alejandro se enfrentó al rey Poro, un gigante sobre un elefante que luchó como un león. Los macedonios ganaron, pero a un costo terrible. Bucéfalo, su caballo negro, el compañero de toda una vida, murió en esa batalla. Alejandro fundó una ciudad en su honor, pero nada podía llenar el vacío. Y entonces, en las orillas del río Jefesis, ocurrió lo imposible. Los soldados se negaron a seguir. Habían caminado 17,000 kilómetros. Habían luchado en 100 batallas. Habían cruzado desiertos, ríos, montañas. Habían visto morir a sus amigos, a sus hermanos, a sus hijos. Y ahora, frente a ellos, se extendía la llanura del Ganges, donde los reyes indios esperaban con 4,000 elefantes y ejércitos incontables. Cono, uno de los generales más queridos, habló por todos. Señor, no podemos. No es cobardía. Es que no tenemos fuerzas. Déjanos volver a casa. Déjanos ver en nuestras familias. Déjanos disfrutar lo que hemos conquistado. Alejandro los miró. Por primera vez en su vida, vio en los ojos de sus hombres no admiración, no miedo, no lealtad. Vio cansancio. Vio límites. Vio algo que él nunca había tenido, humanidad. Se encerró en su tienda 3 días. Cuando salió, ordenó la retirada. El viaje de regreso fue una pesadilla. El desierto de Gitorgia se entregó a miles de hombres. El sol los mataba de sed. Las tormentas de arena los enterraban vivos. Alejandro compartió el agua con sus soldados, derramando su propio racimo en la arena para demostrar que compartía su sufrimiento. Pero en eso pudo salvar a los muertos. Cuando llegaron a Babilonia, apenas la mitad del ejército seguía con vida. Y ahora, en esta cama de marfil, Alejandro se moría. Lavaba días con fiber. No podía moverse. Sus generales entraban y salían de la tienda con los ojos rojos. Sus soldados, los veteranos que habían conquistado el mundo con él, se arrastraban hasta la entrada solo para ver su silueta, para escuchar su voz, para despedirse. En su delirio, Alejandro revivía cada batalla. El granico, con la sangre en el agua. Iso, con la hueda de Dario. Tiro, con los crucificados en la playa. Gaugamela, con el polvo y la muerte. La India, con los elefantes y la lluvia. Y Clito. Siempre Clito, con la lanza clavada en el pecho, preguntando, ¿por qué, hermano? ¿Por qué? Los médicos no podían hacer nada.
Algunos dicen que era malaria. Otros que veneno. Lo cierto es que el cuerpo de Alejandro, después de 10 años de heridas, de fatiga, de veneno lento en las heridas, de vino y de furia, simplemente dijo basta. El 10 de junio del 323 antes de Cristo, Alejandro llamó a sus generals. Uno por uno, fueron entrando en la tienda. Perdiccas. Ptolomeo. Seleuco. Lysimaco. Todos los que habían luchado con él desde el principio. Todos los que lo habían visto reír, llorar, matar, amar. Todos los que lo habían seguido hasta el fin del mundo. Alejandro no podía hablar. Solo susurraba. Cuando lo preguntaron a quién dejaba el imperio, susurró, el más fuerte. Cuando lo preguntaron si quería que lo llevaran al templo de Serapis para pedir por su salud, negó con la cabeza. Sabía que así moría. Y por primera vez en su vida, no podía hacer nada para evitarlo. Al atardecer, pidió ver a sus soldados. Todos, sin excepción. Los veteranos, los heridos, los que habían cruzado medio mundo con él, desfilaron ante su cama. Alejandro los miraba, intentaba levantar la mano, intentaba sonreír. Algunos juraban que susurró, los mejores. Todos vosotros. Los mejores. Cuando el último soldado salió de la tienda, Alejandro cerró los ojos. Su respiración se hizo más lenta. Más débil. Hasta que se detuvo. Afuera, 30,000 veteranos rompieron a llorar. Hombres que habían visto morir a sus compañeros sin derramar una lágrima, que habían soportado torturas y heridas sin un gemido, lloraban como niños. El mundo se había quedado sin su centro. Sin su luz. Sin su sombra. Ptolomeo, uno de sus generals, robó el cuerpo y lo llevó a Egipto. Lo enterró en Memphis, luego en Alejandría, en una tumba de oro que durante siglos fue lugar de peregrinación para reyes y emperadores. Julio César lloró ante su tumba. Augusto, al verla, colocó flores. Caligula, según la leyenda, robó su cabeza y la vistió como un tesoro. Pero el cuerpo desapareció. Nadie sabe dónde está. Como nadie sabe realmente quién fue. Porque Alejandro no fue un hombre. Fue un incendio. Fue un dios para unos, un demonio para otros. Fue el sueño de un muchacho que se creía inmortal, y que lo fue mientras lo alcanzaron las fuerzas para seguir conquistando. 10 años. 10 años para cambiar el mundo para siempre. Para fundar 70 ciudades. Para mezclar Grecia con Asia. Para crear un sueño de unidad que nunca volvería a repetirse. Y luego, la muerte. La misma muerte que espera a todos, incluso a los que se creen hijos de Zeus. Cuando su madre, Olimpia, recibió la noticia, no lloró. Se limitó a mirar el horizonte y decir, sabía que volvería con los dioses. Siempre lo supe. Pero los que lo vieron morir, los que estuvieron en aquella tienda de Babilonia, sabían la verdad. No volvió con los dioses. Se fue solo, con fiebre, con delirios, con el nombre declito en los labios. Se fue como todos, humano, frágil, definitivamente mortal. El mundo que conquistó se fragmentó en 1000 pedazos. Sus generals se mataron entre ellos por el poder. Su hijo, Alejandro IV, fue asesinado siendo un niño. Su madre, Olimpia, fue ejecutada. Su imperio se dividió en reinos que lucharon durante siglos. Pero su leyenda no murió. Porque Alejandro no fue un rey. No fue un conquistador. Fue la prueba viviente de que un hombre, solo un hombre, puede mirar al mundo a los ojos y decir, mío. Y aunque solo si por un instante, aunque solo dur 10 años, aunque al final la muerte siempre gain, ese instante es suficiente para cambiar la historia para siempre.
Cuando el sol se puso sobre Babilonia esa noche, un soldado veterano, de los que habían cruzado el Helesponto con Alejandro, se sentó en la arena y miró las estrellas. Llevaba 10 años siguiendo a aquel hombre. 10 años de hambre, de sed, de sangre, de gloria. Y ahora, por primera vez, estaba solo. Y ahora que, susurró. Pero no hubo respuesta. Solo el viento. Solo la noche. Solo el recuerdo de un muchacho de 20 años que un día, hace mucho tiempo, miró un mapa y decidió que el mundo era pequeño. Demasiado pequeño para él. Y tal vez, solo tal vez, tenía razón. Tal vez el mundo siempre será pequeño para los que nacen con fuego en la sangre. Tal vez por eso lo llamamos todo el pasar. Para que sepan que estuvimos aquí. Para que recuerden nuestro nombre. Alejandro. El Magno. El hombre que conquistó el mundo en 10 años. Y luego así fue, como vino, dejando tras de sí un rastro de polvo, de sangre, de lágrimas y de gloria que en 2000 años han podido borrar.